कितना बड़ा झूठ बोला है ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं. ये मेरे पीछे ڈونلڈ बोलता हुआ आपको सुनाई देगा. मैं डायरेक्ट उनकी अपनी स्ट्रीम जो है वहां से आपको लाइव यूट्यूब से दिखा रहा हूं, यानी ये रिकॉर्डेड वर्जन उनका अपना है. ये जरा सुने. People, through their constitution, have created a system by which the Election Commission of Pakistan hears the complaints of Pakistani people, of candidates and political parties to render judgments about election irregularities. We, as a partner of Pakistan, have called for that to be done transparently and fully, and for those found responsible for irregularities to be held accountable. We can see a process whereby that's happening. The Election Commission of Pakistan has formed a high-level committee which is now sifting through thousands of petitions from people across Pakistan who have complained about the very same things that we have noted in our statement. We will be monitoring that process very closely. We will be encouraging the government and the Election Commission to make sure that that is a fully transparent process with the Pakistani public. ڈونلڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے جو ہزاروں پٹیشنز کو دیکھ رہی ہے جو اکراس دا پاکستان آئی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں. کیا آپ کو ایسی کسی کمیٹی کا پتہ ہے؟